Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hopefully the screen is visible. Yes, Prabhu. I'm audible as well and visible as well. Correct? Yes, Prabhu. So let's begin by offering our obeisances unto Srila Prabhupada, Panchtattva, and Shri Radha Krishna. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshatarine. Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatam ham vande Shri Guru Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So great, we are very fortunate that we are listening from Srimad Bhagavad Gita, the words of Lord Kṛṣṇa, Arjuna, and Srila Prabhupada and the Acharyas. அனைவரும் மிக கொடுத்து வைத்தவர்களாகும். ஏனென்றால் அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் கூறிய அந்த பகவத்கீதையை அது மட்டும் அல்லாமல் ஆச்சாரியரின் அந்த பொருளறையோடு நாம் கேட்க இருக்கிறோம். kāma-krodha-vimuktānāṁ yatīnām yata-cetasām abhito brahma-nirvāṇam vartate vidita-ātmanām. So this is the 26th verse from the 5th chapter. Let's look at the synonyms. Kama, from desire, krodh and anger, vimuktānāṁ, of those who are liberated, yatīnām, of the saintly persons, yata-cetasām, who have full control over their mind, abhitaḥ, assured in near future, brahma-nirvāṇam, liberation in the supreme, vartate, is there, vidita-ātmanām, of those who are self-realized. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பானது யார் ஒருவர் இந்த காமத்திலும் இந்த பௌதிக ஆசையில் இருந்தும் கோபத்திலும் விடுபடுகிறார்களோ, யார் தன்னை அறிந்த ஆத்மாக்களாக இருந்து தொடர்ந்து இந்த பக்தி தொண்டை நடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் முக்திக்கு தகுதி பெற்றவர்களாக ஆவார்கள். Purport: of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation, one who is in Kṛṣṇa consciousness is the best of all. The Bhāgavatam confirms this fact as follows. பொருளுரையானது அந்த உன்னத நபர்களில் யார் ஒருவர் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்களோ அவர்களே சிறந்த ஆத்மாக்களாக ஆவார்கள். Yad-pada pankaja palash vilasa bhaktya karma-shayam grahitam udgrathayonti santaha tadvanna-rikta matayo yatayo api ruddha shroto gunastam aranam bhaja vasudevam. Just try to worship in devotional service Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages
are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in the transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep grown desires for fruitive activities. இது பாகவத்திலிருந்து கூறப்பட்ட விஷயமாகும். இதில் கூறப்பட்ட விஷயம் என்னவெனில், யார் ஒருவர் அந்த பக்தி தொண்டில் வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டில் ஆழ்கிறார்களோ அவர்கள் அதுவே சிறந்த விஷயமாகும். பெரிய பெரிய முனிவர்கள் கூட தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் பொழுது யார் ஒருவர் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஆனந்தத்துடன் அந்த பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சேவை செய்கிறார்களோ அவர்கள் தனது மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசை, பௌதிக ஆசைகளை ஆணி வேரோடு கலைந்து விடுகிறார்கள். In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires despite great endeavors. A devotee of the Lord, constantly engaged in devotional service and Kṛṣṇa consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to his complete knowledge in self-realization, he always remains in trance. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், முக்கியமாக பெரிய பெரிய முனிவர்கள் கூட இந்த புலநடக்கத்திலிருந்து, இந்த பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட மிக போராட்டம் அடைகிறார்கள். ஆனால் ஒரு பக்தன் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பொழுது மிக எளிதாகவே அவர்கள் அந்த முக்தி நிலையை அடைந்து விடுகிறார்கள். To cite an analogous example of this, darshan dhyana samsparshair matsya kurma vihangamaha swani apatyani pushnanti tathaham api padmaja. By vision, by meditation, and by touch, only do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly, do I also, O Padmaja. உதாரணத்துக்கு ஒரு கூறப்பட்ட விஷயம் என்னவெனில், இந்த ஆமை, மீன் மற்றும் பறவைகள் தன்னுடைய பார்வையினாலும் தியானத்தினாலும் ஸ்பர்சத்தினாலுமே தனது தலைமுறையை பாதுகாக்கின்றனர். இது போலவே நானும் உன்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பத்மஜனே என்று கூறுகிறார். So this verse is Prabhupada is quoting from Hari Bhakti Vilas, where this verse is from Padma Puran, where Lord is speaking this to Brahma. இது ஹரிபக்தி விலாசில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது பத்ம புராணத்திலிருந்து பகவான் கிருஷ்ணர் பிரம்மாவுக்கு கூறக்கூடிய வார்த்தையாகும். The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Kṛṣṇa consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Kṛṣṇa consciousness. He does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called brahma-nirvāṇam, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. ஒரு மீனானது தனது குஞ்சுகளை தன்னுடைய பார்வையினாலேயே பாதுகாக்கின்றது. அது போலவே ஆமையும் அதன் முட்டைகள் கரையில் இருந்தாலும் அது தண்ணீரில் இருந்து தியானித்துக் கொண்டே தனது முட்டைகளை பாதுகாக்கின்றது. அது போலவே ஒரு பக்தனானவன் இங்கிருந்தே பகவானை நினைத்துக் கொண்டே அந்த பகவானின் அந்த ஆனந்த திருநாட்டிற்கு அடையக்கூடிய அந்த விஷயத்தை அடைகிறான். Hare Krishna. Can see this? The slide? Hare Krishna, is the slide visible? Yes, Prabhu. Okay. So here we see in this verse, Kṛṣṇa is talking about brahma-nirvāṇam. இங்கே பார்க்கிறது கிருஷ்ணர் பிரம்ம நிர்வாணத்தை பற்றி பேசுகிறார். And he's saying one can attain brahma-nirvāṇam very quickly. அவர் கூறுவது இந்த பிரம்ம நிர்வாண நிலையை ஒருவர் மிக வேகமாக அடைந்து விடலாம். Who can attain very quickly?
யார் மிக வேகமாக அடைய முடியும்? So who has these four things? யாரிடம் இந்த 4 விஷயங்கள் இருக்கின்றதோ அவர்களை அடைய முடியும். Free from anger. கோபத்திலிருந்து விடுபடுவது. So I guess many of us will become disqualified here itself. இதில் கிட்டத்தட்ட அனைவருமே நாம் தகுதி வந்தவர்களாக ஆகிவிடுவோம். If we are looking at brahma-nirvāṇaṁ, then here itself we have a challenge because this person should be free from anger. brahma-nirvāṇam எடுத்துக்கொண்டால் முதலில் கோபத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும். அதுவே மிக கடினமான விஷயமாகும். And also very interestingly, we see that Srila Prabhupada explains brahma-nirvāṇam in this particular, towards the end of this purport that we were reading. Prabhupada explains what is brahma-nirvāṇam. இந்த பொருளில் இறுதியில் பிரபுபாதர் இந்த பிரம்ம-நிர்வாணம் என்றால் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So conventionally, brahma-nirvāṇam means to merge with the Brahman. பிரம்ம-நிர்வாணம் என்று பொதுவாக சொன்னால் அது பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாவதாகும். The impersonal liberation. அந்த அருவ முக்தியாகும். Devotees or Vaishnava understanding is that we go to the spiritual world. ஆனால் பக்தர்களின் புரிதல் என்னவென்றால் அவர்கள் ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு அடைந்து விடுவார்கள். And Prabhupada is explaining that brahma-nirvāṇam means the state of a devotee who is free from anger, free from material desires. He is self-realized. He is constantly endeavoring for liberation. So such a devotee is constantly meditating on the Supreme Lord, and he does not experience any material miseries. So even in this body, he is at brahma-nirvāṇam. பிரபுபாதர் பிரம்ம-நிர்வாணத்திற்கு கூறுவது என்னவெனில் அந்த பக்தரானவர் கோபத்திலிருந்து விடுபட்டவராகவும் பௌதிக ஆசைகளில் விடுபட்டவராகவும் தன்னை அறிந்த ஒரு ஆத்மாவாகவும் தொடர்ந்து அந்த முக்திக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்பவராகவும் அந்த பரமபுருஷ பகவானை தியானித்துக் கொள்பவராகவே இருக்க வேண்டும். அவர் இந்த உடலிலேயே பிரம்ம நிர்வாணம் நிலையை அடைந்து விடுகிறார். So which means this person is possible for him to live amongst us. He may be living amongst us in this material world, but he is already at the platform of brahma-nirvāṇam. அத்தகைய ஆத்மாக்கள் நம்முடன் வாழக்கூடிய ஒரு நபர்களாக கூட இருக்கலாம். இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் அந்த பிரம்ம நிர்வாண நிலையை அடைந்தவராக இருக்கிறார்கள். So what are the symptoms? Coming back, free from anger, and the second symptom is free from material desires. அவருடைய குணாதிசயம் என்னவெனில் கோபத்திலிருந்து விடுபடுவது மற்றும் பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுவது. So Kṛṣṇa has already explained in Bhagavad Gita kāma-krodha-vimuktānāṁ. So there he is saying that this calm or this lust or this intense desire to enjoy material world arises from rajogun. கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே அந்த காமம் மற்றும் குரோதம் பற்றி விளக்குகிறார். அதில் காமம் என்பது இந்த பௌதிக விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்கான ஒரு தீவிரமான ஆசையாகும். இது ரஜோகுணத்தின் ஒரு அறிகுறியாகும். And when that intense material desire is not fulfilled, one experiences anger, and if it is not controlled, then it becomes wrath. அந்த ஆசையானது நிறைவேறப்படாவிட்டால் அவர்களுக்கு கோபம் வெளிப்படும். அந்த கோபம் படிப்படியாக பெரும் உக்கிரமாக வெளிப்படும். So these two things, freedom from anger and freedom from material desires, they are like the minimum that one needs to go outside of this material world. இந்த கோபத்திலிருந்து மற்றும் இந்த பௌதிக ஆசையிலிருந்து விடுபடுவது என்பது மிக மிக குறைந்தபட்ச ஒரு இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஒரு தகுதியாகும். If you remember the 10 offenses that should be avoided against chanting of the holy name, what is the 10th one? நாம் அந்த நாம அபராதத்தில் 10 அபராதத்தை நினைவில் கொண்டோம் என்றால் அதில் 10வது அபராதம் என்ன? To maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. என்னவெனில் அந்த பௌதிக பட்டுதலை விடாமல் எவ்வளவு நம்ம அறிவுரையை கேட்ட பொழுதிலும் அந்த பௌதிக பட்டிலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பதே. So these are the minimum standards that we need to follow if you really want to progress quickly in spiritual life, that we should be free from anger and free from material desires. நாம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் இந்த கோபத்திலிருந்தும் இந்த பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் தான் விடுபட வேண்டும். And then if you look at the next 2 points, they are also very interesting. Because this person is self-realized, self-disciplined, Prabhupada writes in the translation, and then he
further writes that he is constantly endeavoring for liberation. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் கூறுவது என்னவெனில், அவர் தன்னை அறிந்த ஒரு ஆத்மாவாக இருப்பதால் அவர் சுய கட்டுப்பாடுடன் இருப்பார். அது மட்டும் அல்லாமல் தொடர்ந்து அந்த முக்தியை அடைவதற்கான அந்த முயற்சியிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார். So what does that mean? This person is already self-realized, so that itself we consider as, self-realization. So this person is already self-realized and still he continues to endeavor for liberation constantly without a break. அவர் தன்னை அறிந்த ஆத்மா என்று ஆகிவிட்டாலே முடிந்தது. அதற்கு மேலாகவும் அவர் தொடர்ந்து அந்த முக்தியை அடைவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் என்ன அர்த்தம்? So from this we understand that self-realization, as we self-realization we understand is to understand I am not this body, I am spirit soul, but it seems that is not enough. நாம் புரிந்து கொண்ட விஷயம் இந்த தன்னை அறிந்த நிலை என்பது நாம் உடலல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வோம். ஆனால் அது மட்டும் போராது. So what is higher level of understanding? What is the higher level of understanding self-realization? தன்னை அறிய ஆத்மாக்கள் அந்த நிலையில் அதில் உயர்ந்த நிலையானது என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So not to just understand that I am spirit soul, but to understand that I am part and parcel of Kṛṣṇa and I am his eternal servant. நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வது மட்டும் போராது. அதற்கு மேலாக நான் அந்த பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணனின் அம்சமாவேன், அவருடைய நித்திய சேவகனும் ஆவேன் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And that is also not enough. அதுவும் போராது. So what is the next level of self-realization? தன்னை அறியும் முயற்சியில் அடுத்த நிலை என்ன? So it's not just that I am part and parcel of Kṛṣṇa, I am eternal servant, but to engage in practical devotional service constantly. That is the highest level of self-realization. நான் பகவானுடைய அம்சம், பகவானுடைய நித்திய சேவகன் என்று புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போராது. பிறகு தொடர்ந்து அந்த ஆழ்ந்த அந்த தூய்மையான பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். So what is our current situation? நம்முடைய தற்போதைய நிலை என்ன? It is on the screen. அதுதான் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது. So we are caught up in the web of material life. We have a family to maintain, and we have a job to do. We have financial responsibilities, and there are relatives, and there are friends, and there is social life, and there is temple service, and so many things are going on. நமக்கு நிறைய கடமைகள் உள்ளது. இந்த பௌதிக விஷயங்களில் நாம் மாட்டி தவிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள், நமக்கு வேலை இருக்கிறது, பிறகு நாம் பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும். இது போல பல பொறுப்புகளில் மாட்டிக்கொண்டு சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So Prabhupada points out here that a person living in this material world, he uses the word conditional state. The person is in conditional state in this material world. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்பவர்கள் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். So what is the meaning of conditioned state? கட்டுண்ட நிலை என்றால் என்ன? Conditioned state means he is within the grip of the three modes of material nature. கட்டுண்ட நிலை என்றால் அந்த முக்குணத்தின் கட்டுப்பாட்டில் மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். He is tightly tied by those modes. அந்த முக்குணத்தால் அவர் இறுக்கி கட்டப்பட்டுள்ளார். So his behavior, his habits, his desires, his being, everything is governed by the modes. His values are being governed by the modes. எனவே அவருடைய செயல்கள், அவருடைய பேச்சு, அவருடைய நடத்தை, அவருடைய குணாதிசயங்கள் அனைத்துமே இந்த முக்குணத்தால் கட்டுப்பட்டு உள்ளது. And that's why we see that sometimes even very exalted personalities, they fall down. அதில் தான் நாம் பார்க்கிறோம், மிக மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் கூட சில சமயங்களில் விழுந்து விடுகிறார்கள். Even a person expected to be in a high mode of goodness, sometimes even they fall down. எந்த நபர் சத்துவ குணத்தில் எப்போதும் நிலை பெற்றிருப்பார் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோமோ அவர் கூட சமயத்தில் விழுந்து விடுகிறார். Why? Because influenced by these modes, we have deep-rooted material desires.
ஏனென்றால் இந்த முக்குணத்தின் தாக்குதலால் நமக்கு மிக ஆழமான இந்த பௌதீக ஆசைகள் உள்ளன. So one interesting example is that of Ahalya. ஒரு சுவாரஸ்யமான உதாரணம் யார் என்றால் அகல்யா. So Ahalya was one of the most beautiful women in creation. அகல்யா இந்த படைப்பில் மிக அழகான ஒரு பெண்மணி ஆவாள். She was created by Brahma from his imagination. அவள் பிரம்மாவால் தன்னுடைய பிரம்மாவின் கற்பனையினால் படைக்கப்பட்டவள். So of course such a beautiful woman would seek the most qualified husband also. Hare Krishna Prabhu, please repeat Prabhuji. Such a beautiful woman would also seek the most qualified husband. அத்தகைய அழகான ஒரு பெண்மணி ஆவாள் தகுதியான ஒரு கணவனை எதிர்பார்ப்பாள். So a condition was put for her marriage. எனவே அவள் தன்னுடைய கல்யாணத்திற்கு சில நிபந்தனைகளை விதிக்கிறாள். Whoever encircles the entire earth first will be allowed to marry her. யார் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் வேகமாக முதலில் சுற்றி வருகிறார்களோ அவர்களே என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் என்று அவள் நிபந்தனை விதிக்கிறார். So imagine it was a race. Who wins that race gets her hand. அது ஒரு போட்டியாகும். நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் யார் ஜெயிப்பார்கள் என்று பார்க்கிறோம். So all the devatas, they were competing with each other, trying to encircle the earth, but a very, very intelligent sage came along and he did a very intelligent and smart thing. எனவே அதில் போட்டியிடுவதற்காக பல தேவர்களும் வந்தார்கள். அதில் ஒரு முக்கியமான மிக புத்திசாலியான ஒரு முனிவர் அவர்கள் மிக புத்திசாலித்தனமாக ஒரு செயலை செய்தார். So this sage, what he did, he brought a cow and he encircled the cow. அவர் ஒரு பசுவை கொண்டு வந்து அதை சுற்றி வலம் வந்தார். Because cow is representing Mother Earth. ஏனென்றால் இந்த பசு என்பது இந்த பூமியை குறிப்பதாகும். So this sage or rishi's name was Gautama Rishi. இந்த முனிவரானவர் கௌதம முனிவர் ஆவார். So she got married to Gautama Rishi, Ahalya. எனவே அகல்யானவர் கௌதம அந்த முனிவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். So all seems fine, but because Ahalya was so beautiful, Indra was very attracted to her and he was very lusty after her. எல்லாம் நன்றாக போய் கொண்டிருந்த வேளையில் அவளின் அழகில் அந்த இந்திரனானவன் மயங்கி விட்டார். Even after knowing that now she is duly married to Gautam Rishi, who's a very powerful sage, Indra could not get her out of his mind. அவள் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு முனிவருக்கு திருமணம் முடித்தவளாக இருந்த பொழுதிலும் இந்திரனுக்கு அவளை தன் மனதில் இருந்து நீக்க முடியவில்லை. So Indra imitated a cock in the morning and the cock started crowing, the morning that cock will make the sound to indicate that it's morning. So that's how Indra did announce, and he announced the daybreak. இந்திரன் அப்பொழுது காலை நேரத்தில் ஒரு சேவலை போல கூவ தொடங்கிவிட்டு அந்த காலை நேரம் விழுந்து விட்டது என்ற அறிகுறியை அனுப்பி வைத்தார். So hearing the cock crowing, Gautam Rishi got up and he went for his morning duties. எனவே சேவல் கூவியதை கேட்ட பிறகு அந்த கௌதம ரிஷியானவர் காலை கடன்களை முடிக்குவதற்காக நதியின் பக்கம் சென்று விட்டார். So Indra thought this is my opportunity. அப்போது இந்திரன் நினைத்தார் இதுதான் என்னுடைய சிறிய சந்தர்ப்பமாகும். My opportunity to enjoy Ahalya. அந்த அகல்யாவை அனுபவிப்பதற்கு எனக்கு சிறந்த சந்தர்ப்பமாகும். So what Indra did is he assumed the form of Gautam Rishi and he went to Ahalya. எனவே அந்த கௌதம ரிஷியின் அந்த வேடத்தில் இந்திரன் அகல்யாவை அணுக தொடங்கினார். Now Ahalya was not an ordinary woman. She could actually recognize that, oh, this is not my husband, but this is actually the king of devatas, Indra himself. ஆனால் அந்த அகல்யா ஆனவள் சாதாரண பெண்மணி அல்ல. அவளுக்கு தெரியும் இது என்னுடைய கணவர் அல்ல, இது தேவேந்திரன் என்று அவள் புரிந்து கொண்டாள். And this
flattered her so much. She thought, oh, I am so beautiful that even King of Heaven, who has so many apsaras, he is not satisfied by them, but he is drawn to me and he wants to enjoy me. அவள் நினைத்து கொண்ட விஷயம் என்னவெனில், வெறும் மிக பெருமையுடன் தேவேந்திரன் பல அப்சரர்களுடன் இருக்கக்கூடிய தேவேந்திரனே என் அழகை பார்த்து மயங்கி விட்டாரா என்று தன்னிடம் பெருமை கொண்டார். So although Ahalya was duly married to Gautam Rishi, but she could not resist Indra. அவள் அந்த கௌதம ரிஷிக்கு திருமணமான மனைவியாக இருந்த போதிலும் இந்திரனை அவளால் மறுக்க முடியவில்லை. And she gave in to the temptation of combining with Indra. எனவே அந்த இந்திரனின் ஆசைக்கு அவள் உட்பட்டாள். But immediately after this act, she felt very guilty. She felt horrible and she pushed Indra away. இந்த நடத்தை ஆனதுக்கு பிறகு, இந்த நடந்ததுக்கு பிறகு அவள் தன்னையே மிக நொந்து கொண்டு இந்திரனை தள்ளி விட்டாள். And this is exactly what Srila Prabhupada was talking about in the Purport. இதைதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமது பொருள்களில் கூறுகிறார்கள். That to control anger, to control the material desires, it is very, very difficult even for great personalities. இந்த கோபத்திலிருந்தும் பௌதிக ஆசைகளிலும் விடுபடுவது என்பது பெரிய பெரிய முனிவர்களுக்கு கூட, பெரிய பெரிய நபர்களுக்கு கூட மிக கடினமான விஷயமாகும். So we should never undermine the power of the modes of nature. எனவே இந்த முக்குணங்களை நாம் எளிதாக எடை போட முடியாது. So what should we do? எனவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? We should change the modes. நாம் அந்த குணத்தை மாற்ற வேண்டும். And to change the modes, we have to change our direction of our desire. அந்த குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஆசையின் திசையை திருப்ப வேண்டும். So all of us can remember our we are now aspiring to be devotees, and we can all remember our pre-devotee life. நாம் அனைவரும் பக்தராக முயற்சிக்க கொண்டிருக்கிறோம். நாம் பக்தராக நுழையும் ஆரம்பிக்கும் முன்பால் நமது முந்தைய வாழ்க்கை நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். And if we remember that time, we can understand that we had so many desires, including many sinful desires also. அந்த சமயத்தில் பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு மிக நிறையாக அந்த பௌதிக ஆசைகள் இருக்கும், அதில் மிக நிறையாக பாவ ஆசைகளும் இருக்கும். And our life's whole purpose was to somehow or other get those desires fulfilled. நமது வாழ்க்கையின் லட்சியமே அந்த ஆசைகளை தீர்ப்பதே என்று இருந்திருக்கும். So if we want to change our modes, then we must change our desires. நாம் இந்த குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டோம் என்றால், so how does ஆசைகளை மாற்ற வேண்டும். So how can that happen? அது எவ்வாறு நடைபெறும்? It can happen by associating with somebody who has a different desire. எப்படி நடைபெறும் என்றால், அந்த பக்தர்களின் சங்கம், யாருக்கு வேறு விதமான ஆசைகள் இருக்கிறதோ அவர்களுடன் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுதே இது நடைபெறும். Today I had gone for some service to Mahabalipuram. There was some project going on, and we had to go and see whether we can implement that technology in our temple for a particular purpose. So I had gone for that, and when I was returning back, yes, bro. நான் ஒரு சேவைக்காக மகாபலிபுரம் வரை சென்றிருந்தேன். அங்கு ஒரு திட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அந்த திட்டத்தை நாம் நமது கோவிலிலும் நிர்வாகம் செய்யலாமா என்ற ஆலோசனையில் இருந்தோம். So as I was coming from Mahabalipuram and I was approaching this ECR toll booth, இந்த மகாபலிபுரத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அந்த ECR அந்த டோல் இடத்தில் நாம் நின்று கொள்ளும் பொழுது, so all the vehicles had slowed down. அங்கே அனைத்து வாகனங்களும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. So in front of me there were some 6-7 cars. எங்களின் முன்னால் ஒரு 6-7 கார்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. And all of us were patiently going one behind the other. அனைவரும் மிக பொறுமையுடன் ஒருவருக்கு பின்பாக ஒருவர் சென்று கொண்டிருந்தனர். And we could see the toll also nearby. நாம் அந்த நெருங்கிய இடத்தில் அந்த டோலையும் நாம் சந்தித்தோம். So there was no real point in trying to go fast and overtake like this and reach, because there's a toll anyway everyone has to wait.
அங்கே எப்படியும் அனைவரும் மெதுவாகவே செல்ல வேண்டும். ஒருவரை முந்திக் கொண்டு ஒருவர் வேகமாக செல்ல முடியாது. So we are all going peacefully. எனவே நாம் அனைவரும் மிக அமைதியுடன் சென்று கொண்டிருந்தோம். Suddenly, one vehicle overtook me from the left side. திடீரென்று எங்களின் இடதுபுறத்திலிருந்து ஒரு வாகனம் முந்தி சென்றது. Then he took the next vehicle also. He overtook the next vehicle also. பிறகு எங்களின் முன்னால் இருந்த அந்த வாகனத்தையும் அதற்கு முன்னால் இருந்த வாகனத்தையும் முந்தி சென்று கொண்டிருந்தது. And after that, I could see that it was still it was going fast and was trying to overtake other vehicles. நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன், அந்த வாகனம் மிக வேகமாக சென்று கொண்டு அனைத்து வாகனங்களுக்கும் முன்பாக செல்ல முயற்சி கொண்டு சென்றது. So that is okay. What is my problem? I have no problem. He was going, but then I noticed that everybody was going peacefully. But when this person overtook and sped and was doing all this, then all other vehicles also increased their speed. அதனால் எனக்கு ஒன்று பாதிப்பும் இல்லை. ஆனால் நான் கவனித்தது என்னவெனில், ஒரு வாகனம் முந்தி செல்ல முயற்சித்த போது அதை பார்த்து அனைத்து வாகன ஓட்டுநர்களும் முந்தி செல்ல முயற்சித்தார்கள். So what happened? The drivers of the other vehicles took that speeding vehicle drivers association. என்ன நடந்தது என்றால், அந்த வேகமாக செல்லக்கூடிய அந்த ஓட்டுநரின் அந்த சங்கத்தை அனைத்து ஓட்டுநர்களும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். So in such small things also we take association. இப்படியே நாம் சிறிய சிறிய விஷயங்களில் கூட நாம் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம். So we are talking about changing the direction of our desires. நாம் பேசிக்கொண்டிருப்பது நமது ஆசையின் திசையை திருப்புவதை பற்றி ஆகும். So this is possible only when we associate with powerful devotees of the Lord. இது எப்பொழுது சாத்தியமாகும் என்றால், நாம் மிக சக்தி வாய்ந்த பகவானின் தூய பக்தர்களின் சங்கம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இது நடைபெறும். So what happens when we associate with the devotees of the Lord? These devotees and acharyas like Srila Prabhupada, so what they do is they instill faith in us and they nurture that faith with their own faith. இந்த தூய பக்தர்கள் ஆச்சாரியர் போன்ற பிரபுபாதரின் சங்கம் நாம் எடுத்துக்கொள்வது என்ன ஆகும் என்றால், அவர்கள் அந்த நம்பிக்கையை நமது இதயத்தில் விதைத்து அதை நன்றாக வளர செய்வார்கள். So they nurture their faith. Prabhupada had absolute faith, and when we hear to him, when we read his books, we also become so inspired to have very strong faith in the Lord and in scriptures. பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது நமக்கும் அந்த நம்பிக்கையானது மிக ஆழமாக வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். பகவான் மீதும் அந்த வேத இலக்கியங்கள் மீதும் நம்பிக்கை நமக்கு நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும். For us, Kṛṣṇa is God because Prabhupada says so. நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் கடவுளாவார் ஏனென்றால் பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So Prabhupada gave us transcendental knowledge, so that removed our ignorance. பிரபுபாதர் அந்த உன்னத ஞானத்தை கொடுத்ததால் நமது அறியாமை விலகிவிட்டது. So we understand that we are not this body, we are spirit soul. We understand that Kṛṣṇa is there. We understand that we should offer him everything, our life and soul, and we must serve him. நாம் புரிந்து கொண்டோம், நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று. நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்தும், அவருடைய நமது உயிர் மூச்சே பகவான் கிருஷ்ணர் தான். எனவே நாம் அனைத்தையும் அவருக்காகவே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொண்டோம். So that is how we get a spiritual goal in life. இவ்வாறுதான் நமக்கு ஆன்மீக வரமானது கிடைக்கிறது. And we begin to practice devotional service. பிறகு நாம் பக்தி தொண்டை நடைமுறைப்படுத்த முயல்கிறோம். And by practicing devotional service, so somewhere it has happened that the directions of our desires have changed. இந்த பக்தி தொண்டை நடைமுறைப்படுத்துவதால் எப்படியோ நமது ஆசையானது திசை திருப்பப்படுகிறது. Earlier the direction was towards myself, that I want to enjoy, and gradually Srila Prabhupada, he changed that direction to no, please Kṛṣṇa. முன்பு பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய ஆசையின் திசையானது நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றே போய்கொண்டிருந்தது. பிரபுபாதரின் அருளால் அது திசை திரும்பி இப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று திசை மாறியது. So that's what Srila Prabhupada would say, that you should serve Kṛṣṇa and I should serve Kṛṣṇa. பிரபுபாதர் எப்போதுமே கூறுவது, நானும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், நீங்களும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். And of course when we do that, then naturally we become very satisfied, and when we become satisfied, we do not have hankering and we do not have such intense material desires. இந்த பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதால் நமக்கு திருப்தி கிடைத்துவிடும்.
அந்த திருப்தியின் மூலமாக நமக்கு எந்த ஏக்கமும் இருக்காது, எந்த பௌதீக ஆசைகளும் இல்லாமல் போய்விடும். So Prabhupada gave us that formula through which all the urges of the body are satisfied. பிரபுபாதர் அப்படி ஒரு சூத்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அது மூலமாக நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆசைகளும் அனைத்து உத்வேகங்களும் திருப்தி அடைந்துவிடும். So if we read the purport to the nectar instruction first verse, we see that how there are urges of the body, and Prabhupada explains in the purport that how those urges can naturally be satisfied. இந்த உபதேசாமிர்தத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் என்றால் பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார், நமக்கு எத்தனை விதமான அந்த உத்வேகங்கள், ஆசைகள், தூண்டுதல்கள் இருக்கின்றன, அது எவ்வாறு இந்த பக்தியின் மூலமாக நிறைவேற்றி திருப்தி அடையப்படும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். So the urges are satisfied, senses are satisfied, mind becomes calm. தூண்டுதல் எல்லாம் நிறைவேற்றப்படுகிறது, புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது, எனவே மனது மிக அமைதியுடன் இருக்க தொடங்கும். But somewhere we tend to slow down. நாம் மிக மெதுவாக செயல்பட ஆரம்பிப்போம். So when we initially became devotees, we were so excited and we had so much enthusiasm. As days go by and as years pass by, sometimes we feel that I'm not progressing at the same pace which I did earlier. பக்தியின் ஆரம்பத்தில் வரும்பொழுது மிக உற்சாகத்துடன் மிக வேகமாக பக்தி செய்வது போல் தெரியும். ஆனால் காலப்போக்கில் நாம் உணர்வது, நாம் எவ்வாறு ஆரம்பித்தோமோ அதே நிலையிலேயே இருக்கிறோம், எந்த முன்னேற்றமும் காணப்படவில்லை என்று உணர்வோம். Suddenly the job is giving trouble. நம்முடைய தொழிலானது நமக்கு தடங்கல்களை விதிக்கலாம். Sometimes the family is going through a very difficult phase. சில சமயங்களில் குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய கஷ்டங்கள் வந்து நேரும். The husband wife, they are having some misunderstanding and the life is becoming very difficult at home. கணவன் மனைவி இடையே அந்த கருத்து வேறுபாடுகளில் அந்த மனசில் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சூழல் உண்டாகும். Sometimes parents see that the children are not so much keen in Kṛṣṇa consciousness and their activities are sometimes opposite of what it should be for a devotee. சமயத்தில் பெற்றோர்கள் தனது பிள்ளைகளை கிருஷ்ண உணர்வில் சரியாக வளர்க்க முடியாமல் அவர்களின் செயலானது அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எதிர்மாறாகவே இருக்கக்கூடும். Sometimes we feel distracted and loss of focus. நாம் சில சமயங்களில் அந்த திசை எழுந்து நமக்கு அந்த கவனம் இல்லாமல் காணப்படுவோம். So many things happening in life and devotional life is just one part. நமது வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடைபெறுகின்றன, அதில் பக்தி என்பது ஒரு அங்கமாகும். And if we are more unfortunate, we may have some offensive sangha also. நாம் மிக துர்பாக்கியசாலியாக இருந்தோம் என்றால் நமக்கு தகாத சங்கங்கள் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. And this offensive association may not be just from the people outside devotee community, it could be within devotee community also. இந்த அசத் சங்கமானது பக்தர்களின் வெளியில் கூட கிடையாது, பக்தர்களின் சங்கத்திற்குள்ளேயே கூட ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. Where someone may speak ill of other devotees. சில பக்தர்கள் மற்ற பக்தர்களை பற்றி குறை சொல்வார்கள். And so forth. And we may, as a result, what suffers, the first thing that begins to suffer. அதனால் முதலில் பாதிக்கப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவெனில், the first thing that begins to suffer is our sadhana. நம்முடைய தினந்தோறும் அந்த சாதனை செயலிழந்து போக ஆரம்பிக்கும். And sometimes we may feel that this japa, I took initiation, what to do, now I have to chant 16 rounds every day. அப்பொழுது இந்த ஜெபம் கூட நமக்கு செய்வதற்கு மிக சோர்வாக காட்சியளிப்போம். நாம் தீட்சை வாங்கி கொண்டோம், எவ்வாறு இந்த ஜெபத்தை செய்வது என்று யோசித்துக் கொண்டிருப்போம். I gave a vow of following the 4 regulative principles, but difficult to practice. நான் இந்த 4 விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பேன் என்று வாக்குறுதி அளித்து விட்டேன், ஆனால் இதை நடைமுறைப்படுத்துவது மிக கடினமாக உள்ளது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்து விடுவோம். And now nobody will know also. Everything is available over phone. I can do it in my private time. இப்பொழுது அனைத்துமே என்னுடைய இந்த கைபேசியிலேயே உள்ளது, எனவே யாரும் பார்க்காத நேரத்தில் நான் என்ன வேண்டாலும் செய்யலாம் என்ற எண்ணம் தோன்றலாம். And if we don't take charge of the situation, then what we became very enthused and Prabhupada had set our direction, and we may begin to lose our enthusiasm in the whole thing, and devotional service may feel like a huge burden. அந்த சமயத்தில் பிரபுபாதர் நமக்கு காட்டிய வழியானதை நாம் திசை மாறி
அந்த பக்தி தொண்டே நமக்கு மிகப்பெரிய பாரமாகவே காட்சி அளிக்கக்கூடும். So what is the solution? இதற்கு தீர்வு என்ன? And even if we come to know about the solution, are we up to it? இதற்கு தீர்வு கிடைத்தாலும் அது நம் கையில் தான் உள்ளது. So Prabhupada speaks this verse towards the end of this purport, and Prabhupada, actually this verse is spoken by Lord to Brahma, and Brahmaji, and Lord is saying, as the fish takes care of its offsprings by vision, the tortoise takes care of the offspring by meditation, and the bird takes care of its offspring by touch. So Kṛṣṇa says here, similarly, I also take care of my offspring, that is of all the living entities. அப்பொழுது பிரபுபாதர் அந்த பொருளுரையில் இறுதியில் கிருஷ்ணர் பிரம்மாவுக்கு கூறிய வார்த்தைகளை கூறுகிறார். எவ்வாறு அந்த மீனானது தனது பார்வையினால் தனது குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறதோ, ஆமையானது தனது தியானத்தினாலும் பறவையானது தனது ஸ்பர்ஷத்தினாலும் பாதுகாக்கிறதோ, அது போலவே நான் என்னுடைய தியானத்தின் மூலமாக அனைத்து ஜீவராசிகளையும் பாதுகாப்பேன் என்று கூறுகிறார். So Prabhupada draws from this verse, Prabhupada draws a very nice parallel. பிரபுபாத் இங்கிருந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்து கூறுகிறார். Prabhupada says, like the tortoise takes care of the offspring of the eggs and the hatchlings, similarly, if the devotee meditates on the Supreme Lord, he thinks of the Supreme Lord. By doing Kṛṣṇa consciousness, by practicing Kṛṣṇa consciousness, then one has already attained brahma-nirvāṇaṁ. பிரபுபாதர் கூறுவது, எவ்வாறு இந்த ஆமையானது தியானத்தின் மூலமாக தனது குஞ்சுகளை பாதுகாக்கிறதோ, அது போலவே ஒரு பக்தனானவன் பகவானை எப்பொழுதும் அந்த தியானத்தில் நினைவில் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் அந்த பக்தியில் நிலை பெற்று பிரம்ம நிர்வாண நிலையில் இருக்கிறான். So that is the solution. அதுதான் இதற்கு தீர்வே ஆகும். How we can think of the Lord by practicing Kṛṣṇa consciousness. எவ்வாறு நாம் பகவானை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க முடியும் என்றால் அது அந்த கிருஷ்ண உணர்வை செயல்படுத்துவதன் மூலமாகவே ஆகும். So of course our sadhana is meant to remember Kṛṣṇa. நமது சாதனைகள் அனைத்துமே கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. We are supposed to listen and hear the holy name of the Lord when we chant our japa. நாம் ஜெபம் செய்யும் பொழுது அந்த நாமத்தை உச்சாரணம் செய்து அதை காதில் கேட்க வேண்டும். I've heard this many times personally, that the japa means that we must hear. நான் பல தடவை கேட்டிருக்கிறேன், இந்த ஜெபம் என்றால் நாம் அந்த பகவான் நாமத்தை காதில் கேட்பது என்பது. But it was a matter of great joy and eye-opening for me during the last Damodar month. I went through many quotes of Srila Prabhupada on japa. எனக்கு என்னுடைய கண்ணை திறந்து வைக்கும் போல பல பிரபுபாதரின் அந்த கோட்பாடுகள் எனக்கு கடந்த வருடம் தாமோதர மாதத்தில் கிடைத்தது. And there was one thing which Prabhupada often repeated in those quotes. அதில் சில பிரபுபாதர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டே இருந்தார். In fact, there are two things. ரெண்டு விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டிருந்தார். Prabhupada said, increase your japa more, chanting more and more. பிரபுபாதர் கூறுவது, உன்னுடைய ஜெபத்தை நிறையாக அதிகரித்து கொண்டே இரு. Never reduce. குறைத்து விடாதே, எப்பொழுதும் குறைத்து விடாதே. And second thing that Prabhupada often repeated was that hear the holy name, listen to the holy name. இரண்டாவது விஷயம் பிரபுபாதர் திரும்ப திரும்ப சொன்ன விஷயம் என்னவெனில், அந்த பகவான் நாமத்தை காதால் கேட்டுக்கொண்டே இரு. So we are looking at a solution that how do we revive and enthuse our devotional life, that it consumes our being. நாம் எப்பொழுதும் யோசித்துக் கொண்டிருப்பது எவ்வாறு அந்த பக்தி தொண்டை புத்துணர்ச்சியுடன் எப்பொழுதும் பாதுகாக்க வேண்டும். So japa is one. அதில் ஜெபம் ஒன்று முக்கியமானது. In Chennai, we are very fortunate. We have the association of His Holiness Bhanu Swami Maharaj. நாம் சென்னையில் மிக பாக்கியசாலியானதால் திரு பானுசுவாமி மகாராஜின் சங்கம் நமக்கு கிடைத்துள்ளது. Reading Srila Prabhupada books daily.
மற்றும் பிரபுபாதரின் அந்த புத்தகங்களை தினந்தோறும் படிப்பதன் மூலமாக, associating with enthusiastic devotees, நல்ல உற்சாகத்துடன் இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்களின் சங்கம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக. So all that is very, very nice. இது அனைத்துமே மிக நன்மை பயக்கக்கூடிய விஷயமாகும். So these the question is that yes, if I do very nice sadhana, I will be absorbed in the Lord. But what to do? There are so many other things that I have to do in my life. What about the other 20 hours of my life? 2 hours japa, listening, reading. But what about other 20 hours of my life? நாம் இவ்வாறு நமது சாதனையை ஒழுங்காக செய்தோம் என்றால் இந்த பக்தி தொண்டில் நாம் மேலும் மேலும் முன்னேறி கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு பல கடமைகளும் இருக்கிறது. அந்த மிச்சம் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த 20 மணி நேரத்தை நாம் எவ்வாறு செலவிடுவது? So these 3 steps of darshan, dhyan and samsparshaya are devotee very nicely connected to deity worship. இந்த 3 விஷயமான தர்சனம், தியானம் மற்றும் ஸ்பர்ஷமானது அந்த பக்தி தொண்டு, விக்கிரக வழிபாட்டில் மூன்றுமே அடங்கி உள்ளது. So when we do deity worship, for example at home, நாம் உதாரணத்திற்கு வீட்டில் அந்த விக்கிரக வழிபாடை மேற்கொண்டோம் என்றால், or we visit the temple, இல்லை என்றால் கோவிலில் வழிபட்டாலும் சரி, and when there is a festival, எப்பொழுதாவது விழா காலத்தில் பொழுதும் சரி, so we can have darshan of the Lord, the beautiful deities. நாம் பகவானின் தரிசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம், அழகான அந்த சுந்தர ரூபத்தை. And when we are serving the deities, so for example at home we wake the deities up, we offer them some bhoga, and we perform arati, we do abhishekam, we offer them dress, we put them to rest in night, we sing some bhajan. So like that our mind becomes absorbed in deities. உதாரணத்துக்கு வீட்டில் விக்கிரக வழிபாடு செய்வோம் என்றால் அவர்களுக்கு ஆர்த்தி காட்டுவோம், பிறகு அவர்களுக்கு போகா அர்ப்பணிப்போம், அவர்களுக்கு ஆடைகளை மாற்றி விடுவோம், அபிஷேகம் செய்வோம். இது போன்றே நாம் பகவானின் தியானத்தில் ஆழ்ந்து கொண்டே இருப்போம். So dhyan is there and samsparshaya, which means not touch, and in deity worship actually all of our senses are engaged in Krishna's service. இந்த விக்கிரக வழிபாடில் தியானம் செய்கிறோம், பிறகு பகவானை தொட்டு சேவை செய்வதால் அந்த ஸ்பர்ஷமும் நடைபெறுகிறது. எனவே நமது அனைத்து புலன்களும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுகிறது. So we saw that one is sadhana, shravanam, kirtanam, and one is deity worship. நாம் பார்த்தது முதலில் சாதனா என்பது ஜெபம் செய்வது, இரண்டாவது விக்கிரக வழிபாடு. Still can we do something more? இதற்கு மேலாவும் நாம் சில விஷயங்களை செய்ய முடியும். To absorb our every moment of our life, what can we do? நாம் ஒவ்வொரு நொடியிலும் நாம் உன்னதமாக செயல்பட நாம் என்ன செய்யலாம்? So now pay attention. மிக கவனத்துடன் எல்லாரும் கேளுங்கள். I have an eternal relationship with Kṛṣṇa. நான் பகவான் கிருஷ்ணனுடன் நிரந்தரமான ஒரு சம்பந்தத்தில் இருக்கிறேன். My relationship with Kṛṣṇa is that of love. எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவானது அந்த அன்பை சார்ந்ததாகும். And that love and affection, அந்த அன்பு பற்றுதல், பகவான் மீது அந்த அன்பு பற்றுதல். So that love and affection in that relationship to the Lord is expressed through service. நான் பகவான் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயமே சேவையாகும். Service, loving service is an expression of a love and gratitude to the Lord. அன்பான சேவை பகவானுக்கு புரிவதே நமது பாசத்தின், நமது நன்றியின் வெளிப்பாடாகும். So do we have a service goal? நமக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு இலக்கு இருக்கிறதா? It's a point we have to think. இதை நாம் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். We have family goals. நமக்கு குடும்பத்தில் சில கொள்கைகள் இருக்கிறது, லட்சியங்கள் இருக்கிறது. We have financial goals. பணம் சம்பாதிப்பதில் சில லட்சியங்கள் உள்ளது. We may have career goals. நமது தொழில் ரீதியான சில லட்சியங்களும் உள்ளது. We may have retirement goal.
நாம் ஓய்வு காலத்தில் சில லட்சியங்களை வைத்திருக்கிறோம். Do I have a service goal? பகவானுக்கு சேவை புரிவதில் ஏதாவது லட்சியத்தை நாம் வைத்திருக்கிறோமா? What is that service which is in line with my guna and karma and with which I can which can consume my being, by which I can be completely absorbed in Lord's service? What service is that? எந்த சேவையாகும்? எந்த சேவை மூலமாக நான் முழுவதையும் என்னுடைய உடல், மனம், புத்தி அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய எந்த விதமான சேவையாகும்? So it's a process of discovery. அது நாம் சுயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயமாகும். So we are very fortunate if we are under the shelter of senior devotees. நாம் இங்கு மூத்த பக்தர்களின் அடைக்கலத்தில் இருப்பது மிக பாக்கியமான விஷயமாகும். And those devotees may give us some service. அந்த மூத்த பக்தர்கள் நமக்கு சேவைகளை தருவார்கள். Do this service, sometimes do that service. Like this, they may allocate many services for us. இதை செய்யுங்கள், அதை செய்யுங்கள் என்று சில சமயங்களில் அவர்கள் சேவை அளித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். There are some services which are in line with my guna and karma, and I feel very enthusiastic, yes, and I do a very good job of it. சில சேவைகள் என்னுடைய குணத்திற்கு ஏற்றாறு போல் இருக்கக்கூடியது, அதில் நான் மிக உற்சாகத்துடன் சேவை புரிவேன். And for some, we think, oh, this service is there, it is for my purification. சில சேவைகள் நாம் நினைத்துக் கொள்வோம், ஓ, இந்த சேவை செய்ய வேண்டுமா, எனவே எனது பரிசுத்தத்துக்காக நான் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்வோம். So it is already 7:57. I need a few minutes. So when I was doing my Bhakti Shastri course way back in 2006, so one of my teachers was a Prabhupada disciple. 2006 நான் இந்த பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது என்னுடைய ஒரு ஆசிரியரானவர் பிரபுபாதரின் சீடர் ஆவார். His name was His Grace Bhaktrupa Prabhu. அவருடைய பெயரானது திரு பக்தரூபா பிரபு அவர்கள். He was teaching us nectar instruction. அவர் அந்த உபதேச அமிர்தத்தை எங்களுக்கு நடத்தி கொண்டிருந்தார். And while explaining, one day he started remembering his early days in Kṛṣṇa consciousness. ஒரு சமயம் அந்த பாடத்தை நடத்தி கொண்டிருப்போது அவருடைய ஆரம்ப கிருஷ்ண பக்தியின் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த நினைவு வந்தது அவருக்கு. And he said something which I found very surprising. அவர் கூறிய ஒரு விஷயமானது எனக்கு மிக ஆச்சரியத்தை அளித்தது. He said, when I was very new in the ashram, then everybody will go out for book distribution. அப்பொழுது நான் முதலில் இந்த ஆசிரமத்திற்கு புதுமையாக இருந்த பொழுது அனைவரும் புத்தக விநியோகத்திற்காக செல்வார்கள். And he said, I would also go out for book distribution. நானும் செல்வேன். But I was not very good at book distribution. ஆனால் புத்தக விநியோகத்தில் நான் கை தேர்ந்தவன் அல்ல. I will always struggle. நான் எப்பொழுதுமே போராடி கொண்டே இருப்பேன். And he said that somehow I didn't like that service. அவர் கூறியது எனக்கு அந்த சேவை பிடிக்கவில்லை. But he said there was so much of pressure from the temple authorities, from other devotees, book distribution. ஆனால் கோவிலிலிருந்து பல மூத்த பக்தர்களிடமிருந்து ஒரு கட்டாயமான அந்த சேவையை கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள். புத்தக விநியோகம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று. So anyway, Prabhuji was saying that how gradually he moved on and he gradually found the service which consumes his being. பிரபுஜி அவர் கூறியது, படிப்படியாக நான் எவ்வாறு அந்த சேவையை அறிந்து கொண்டேன், எது என்னை முழுமையாக கிருஷ்ண பக்தியில் ஆழ்த்துமோ, which absorbs his mind and senses and intelligence. என்னுடைய மனம், புத்தி, புலன்கள் அனைத்தையுமே எந்த சேவை பகவான் கிருஷ்ணனை ஈடுபடுத்துமோ. So of course he was doing many services, but one of the most important service he was doing when we met him was taking care of cows. அவர் நிறைய சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் நாங்கள் அவரை சந்தித்த போது அவர் முக்கியமாக செய்து கொண்டிருந்த ஒரு சேவையானது பசுக்களை பராமரிப்பது. And he was not taking care of milking cows. அவர் பசுக்களை அந்த பால் கறப்பதற்கான சேவையை புரியவில்லை. He was taking of those cows which had been abandoned. அவர் சேவை செய்து கொண்டது எந்த
பசுக்களை நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அந்த பசுக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டார். Sometimes rescued from slaughterhouses. சில சமயங்களில் அந்த பசுக்களை அந்த அதை மாம்ச வெட்டுவதில் இருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார். One day he was explaining that he got a bull. ஒரு சமயம் கொண்டிருந்தார், ஒரு எருது கிடைத்தது, whose shoulder had been cut with an axe. யாரோ அந்த எருதின் அந்த தோள்பட்டையானது ஒரு கோடாலியால் வெட்டப்பட்டிருந்தது. So that was one service which consumed his being, taking care of abandoned, injured cows. எனவே அந்த சேவையானதில் அவர் முழுமையாக ஆழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அந்த நிராகரிக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட அந்த பசுக்களை எருதுகளை காப்பாற்றி கொண்டு சேவை புரிந்திருந்தார். And of course he was teaching us. அதன் மூலமாகவே அவர்கள் எங்களுக்கு பாடத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார். So if we can find that service, if we can find that service which is in line with our guna and karma, which is in line with my aspiration in spiritual life, which just the thought of it, I feel so enthused. I don't need somebody to follow with me. I don't need somebody to remind me. I myself so inspired to do that service. So my life will become successful if I make that discovery. எனவே நாம் அந்த சேவையை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும். எந்த சேவையின் மூலமாக நாம் உற்சாகம் அடைவோமோ, யாரும் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமலே நாமே உற்சாகத்துடன் அந்த சேவையை செய்வோமோ, யாரும் நம்மை தொடராமல் போனாலும் நாம் தனித்தன்மையாக அந்த சேவையில் ஆழ்ந்து பகவானுக்கு கிருஷ்ணரின் இதில் ஒத்துழைத்து சேவை செய்வோமோ, அந்த மாதிரி சேவையை நாம் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும். So these are the three things that we should ask ourselves to push us towards searching that goal. What is that service goal? For that, these 3 points are there. If you want, you can take a screenshot. இந்த மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இந்த மூன்றுமே அடங்கி உள்ள அந்த சேவை என்ன என்று நாம் தான் கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். Same 3 points: darshan, dhyan and samsparsha. இந்த மூன்று விஷயங்கள் darshan, dhyan மற்றும் samsparsha. So darshan means, how do I want to see my spiritual master? When I have darshan of my spiritual master, Srila Prabhupada, the Supreme Lord, how do I want to see them? தர்சனம் என்றால் எவ்வாறு நான் பகவானையோ எனது ஆன்மீக குருவையோ ஸ்ரீல பிரபுபாதரையோ ஆச்சாரியர்களையோ நான் பார்ப்பது. Of course, I want to see them very, very happy with what I am doing. நாம் அவர்கள் அனைவரையும் மிக சந்தோஷத்துடன் நாம் காண வேண்டும், அவர்களை நாம் திருப்திப்படுத்த வேண்டும். So if I have a service goal which consumes my being, my mind and my intelligence and my senses and all resources at my disposal, if I'm engaging in their service, then I can very clearly visualize that how pleased my spiritual master, how pleased Srila Prabhupada, how pleased Lord Chaitanya would be with me. எப்பொழுது நாம் ஒரு சேவையின் மூலமாக நமது மனம், புத்தி, புலன்கள் அனைத்தையும் அதில் ஈடுபடுத்தி முழு மனதுடன் செயல்படுகிறோமோ, அப்பொழுது நாம் காணலாம் எவ்வாறு ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் பகவான் அவர்கள் மிக திருப்தியுடன் காட்சி அளிக்கிறார்கள் என்று நாம் உணரலாம். So it is said that don't try to see Kṛṣṇa, you act in a way that Kṛṣṇa wants to see you. எனவே கூறப்பட்டுள்ள விஷயம் என்னவெனில், நீ கிருஷ்ணரை பார்க்க முயலாதே, கிருஷ்ணர் உன்னை பார்க்கும் அளவிற்கு நீ சேவை புரிய வேண்டும். So that is the darshan that we want. அதுதான் தர்சனம் என்பது. அந்த தர்சனமே நாம் அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். Next point is dhyan. இரண்டாவது தியானம். What is my meditation? என்னுடைய தியானம் என்னவாக இருக்கும்? What is that service? What is that service goal? What service can I do? எந்த சேவை எனது லட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டு அதை நான் புரிய வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். How best can I do? அதை எவ்வாறு மிக செம்மையுடன் நான் செயல்பட வேண்டும். So if I'm inspired by that service goal of mine, then nobody has to tell me that you should do it well. I will naturally want to do it to the best of my ability. அந்த சேவையானதை யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்னுடைய இயற்கைக்கு ஏத்தாப்புல என்னுடைய இயற்கையாகவே நான் அதை பிடித்துக் கொண்டு மிக இன்பத்துடன் மிக கவனத்துடன் நான் செயல்படுவேன். And then my meditation would also be that what all resources do I have? I have my relationships with people, I have wealth, I have other resources. How can I use all of this to achieve my service goal?
என்னிடம் என்னெல்லாம் உள்ளதோ, என்னுடைய உறவினர்களாக இருக்கக்கூடும், என்னுடைய சொத்து பத்து செல்வமாக இருக்கக்கூடும், அனைத்தையும் அந்த சேவையில் எவ்வாறு நான் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி பகவானை திருப்திப்படுத்துவது என்ற தியானத்தில் ஆழ்ந்து விட வேண்டும். And at the end, it is not all day dreaming, it is samsparshaya. இது ஒரு கனவை போல அல்ல, அது அடுத்ததாக சம்ஸ்பர்ஷை. That means that I practically engage myself in the service. நான் நேரடியாக செயல்முறைப்படுத்துவதாகும். And I spare no effort. என்னுடைய முழு முயற்சியும் நான் செய்து விடுவேன். So are we ready? அதற்கு நீங்கள் தயாராக உள்ளீர்களா? So thank you very much for joining for this session. Please forgive me, I have taken 6 extra minutes beyond 8 o'clock. Bhagavad Gita ki, Bhagavad Gita Unmayurvil, Bhagavad Gita Yatharu, Bhagavad Gita as it is ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Gaur. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. So today's topic was formula for quick liberation. On that formula you given us darshan, dhyan and samskarsai. That's very, very wonderful and very practical. You given us very lot of practical tips how to change the modes by changing our desires, become Krishna conscious. Especially last 10 minutes session was very, very, very helpful for the real practicing devotees. So you have given us how to be absorbed. That's a takeaway point I consider. How to immerse ourselves, how to absorb ourselves in the service. That's setting the goals, setting the service goals. Each one has to do the homework, as you rightly said. Or we need to take it. Yes, that's a point. We need to meditate and see what's our service goal, and then see how to utilize them, engage them, and then progress in Krishna consciousness. Thank you so much, Guru. Hare Krishna. Any devotees, any remarks, any points, any comments, you can put in the chat box. We can share that. How do we share the presentation? If it's useful, we can use it for preaching also. It's very helpful too. You can share it. I'll export it and I'll share, Prabhu. Yeah, please. Because we can use it for preaching also. So, sure. Thank you so much. If no questions, no. Okay. So let's chant 3 Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Pancha kalpatarusya kripa sindhubhyevacha yatīnāṁ pavanim vaishnavibhyo.